5 FDP which is successfully completed today, and this is a valedictory section. Welcome you all, and without further delay I would like to invite our principal sir Dr. Lakshmi Garu onto the dais. Welcome sir. Thank you sir. Now I invite our dynamic vice principal and PM Usha coordinator Sri Ravishankar Sharma Garu onto the dais. Now I would like to invite the 5-day FDP coordinator Dr. R. Nagaraju Garu onto the dais. Thank you, sir. Now it's time to invite our key person, key resource persons. The first person is CH Sahil Ram Garu. Welcome to the dais, sir. As a resource person, T. Chaitanya Reddy Garu to come on to the dais. Thank you, sir. Now I would like to invite Gopal Garu, the lecturer in chemistry. Welcome to the dais, sir. The journey of 5 days, we learn a lot of things regarding research. Young researchers are already research holders. We get a lot of knowledge regarding how to use the AI tools when we are publishing our papers. So thank you for providing such kind of great opportunity to learn the new things regarding research, sir. Thank you, sir. Principal sir, once again, we would like to thank on behalf of the participants, sir. Thank you very much. And now I request FDP program coordinator Dr. Nagaraj sir to read the brief report on the FDP. Dr. A. Lakshmi Garu and Vice Principal sir, A. Ravishankar Sharma sir, and the resource person and guest from the other college, Gopal sir Garu, Mariu, Gopi sir, lecturer in mathematics. Good morning to everyone. Distinguished participants from different colleges, I welcome you to this program. We have successfully completed this 5-day faculty development program under the dynamic leadership of our principal sir. Actually, 5-day faculty development program titled Advanced Research Methodology with AI Tools for Academic Excellence in Hybrid Mode in collaboration with Blackbuck Education and supported under the PM Usha SAP component. The program aims to strengthen research capabilities of faculty members by integrating advanced research methodology with the ethical and effective use of artificial intelligence tools in academic research. The FDP received an encouraging response from faculty members across various institutions. A total of 328 participants registered for the program, out of which 63 participants attended offline and 73 participants attended online, reflecting the academic relevance and the demand for the program. The program was formally inaugurated by Dr. K. Ganeswar sir, Regional Joint Director of College of Education, Kadapa. In his inaugural address, he emphasized the importance of research-oriented teaching
innovation, and responsible adoption of AI tools in higher education, in alignment with the NEP 2020 and PM Usha objectives. The academic session was handled by Mr. Sherry, resource person from Blackbuck Education Private Limited, who delivered structured and insightful sessions covering foundations of research methodology, literature review techniques, research design, data collection, statistical analysis, AI-assisted research practices, academic writing, publication strategies, and research funding opportunities. Special emphasis was laid on research ethics, plagiarism prevention, and UGC guidelines, along with the hands-on exposure to AI tools for literature review, data analysis, and research writing. This FDP was successful one actually. All the participants participated actively. Okay, they enhanced their knowledge on research, how to publish the research publications actually. Okay, this is the brief report on the program. Thank you very much for giving me this opportunity. Now I request the resource person CH Sainaram garu to address the gathering. Good afternoon, everyone. I think 5 days have come to an end finally, and I have personally enjoyed a lot when teaching the faculty as well as the student fellows here. అంటే నేను ఇక్కడ రాకముందు నేను అనుకున్నాను అంటే కొంచెం కష్టమేమో నాకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు 20 years 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు నేను చెప్పింది వాళ్ళు ఆల్రెడీ తెలుసా లేదా చాలా భయపడ్డాను అనమాట. అంటే ఇంతకుముందు నేను 6 years ఈ వర్క్షాప్స్ అని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాకల్టీకి టీచ్ చేయలేదు అనమాట. దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ మెమరబుల్. నేను చాలా దగ్గరికి వెళ్ళాను, బట్ వన్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా. లైక్ నేనే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని 5-6 days అయినా కానీ అంత మంచి రెస్పాన్స్ రాలేదు. బట్ ఇక్కడ చాలా మంది అర్థమయ్యింది, డౌట్స్ అడిగారు, అండ్ అర్థం కాకపోయింది అర్థమయ్యే వరకు అడిగారు, అండ్ గుడ్ ఇంటరాక్షన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఫ్యాకల్టీ. కొంతమంది అయితే ఇంకా నన్ను బాగా గైడ్ చేశారు, ఎస్పెషల్లీ హనుమంత్ రెడ్డి సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉండి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో those two girls, I don't remember the names exactly, but they were highly, I mean, responsive from the day one. I mean, ఇంత ఫాస్ట్గా అయిపోతాను నేను అనుకోలేదు. ఐ మిస్ యూ గైస్ ఆల్. అండ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చాలా కండక్ట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ నేను వస్తానని కారణం. సో యూ ప్లీజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని. సో ఈ సంవత్సరము దిస్ కాలేజ్ ఈస్ బ్లెస్డ్ విత్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ కెరియర్ అండ్ లైఫ్. సో దిస్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఈ బ్యాచ్ ఉన్న అదృష్టం రాబోయే బ్యాచ్ కూడా రాకపోవచ్చు. సో దీన్ని డోంట్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎక్స్ట్రా బర్డన్ అనుకోవద్దండి. మా క్లాసెస్ డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. We can compensate it. That is our responsibility, not yours. So make use of this once again. So thanks for your cooperation, for all cooperating in this various activities that is there going on. Thank you very much. Thank you all. First, I would like to thank our principal sir, because he is the person who designed the program, working hard with the vice principal sir, what kind of programs we have to conduct, where we have to conduct, how to contact the resource persons. All these things are done by our principal sir and vice principal sir. Actually, our college name as well as our principal sir name reverberating throughout the state. Okay? It has become a role model to all the colleges actually. Everybody, all the colleges are contacting our principal sir, how we are conducting all these kind of activities. Okay, sir also guiding them how we are performing all these programs. I would like to thank our principal sir and vice principal sir supporting this program also. Thank you sir, thank you very much for giving me this kind of support for conducting all these programs. Thank you sir. Thank you, sir. Now I will request today's guest of honor, Gopal sir, to speak to your citation. ముందుగా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. వేదిక మీద ఉన్న
నా మిత్రుడు, మీ ప్రిన్సిపాల్, నా క్లాస్మేట్, డిగ్రీ నుంచి పీజీ వరకు క్లాస్మేట్స్, రెసిడెంట్స్ను, నాతో పాటు మీ ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మణ్ గారు మరియు భీమలింగేశ్వర సారు, మేమంతా ఒకటే క్లాస్మేట్స్, బళ్ళారి గుల్బర్గా యూనివర్సిటీ. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి, FDP ప్రోగ్రామ్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ నేను లక్ష్మణ్ సార్ మాట్లాడుకున్నాను. నేను లాస్ట్ ఇయర్ 1 డే సెమినార్ పెట్టాను. అంటే నేను వర్కేషన్ కాలేజ్ ఎస్ఎస్జీ కాలేజ్, నేను అక్కడ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నాను, డైరెక్టర్గా ఉన్నాను. ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాను ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలా. నెక్స్ట్ నా మిత్రుడు హనుమంతరెడ్డి సార్. సో ఇలాంటి నేషనల్ సెమినార్స్, 1 డే సెమినార్ కానీ, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కోర్సెస్ కానీ, FDP ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి పెడితే చాలా అవేర్నెస్ వస్తుంది, పిల్లల్లో వస్తుంది, స్టాఫ్లో వస్తుంది, అందరికీ మొత్తం మనకి డిస్ట్రిక్ట్లోనే తెలిసిపోయింది. ప్రజెంట్ నేను వర్క్ చేస్తుంది సాయిబాబా గారు అలాంటప్పుడు. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్, కాన్ఫరెన్స్ కానీ, FDP ప్రోగ్రామ్స్ కానీ త్రూఅవుట్ స్టేట్ తెలిసిపోతుంది ఆన్లైన్. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ తప్పకుండా కాలేజ్ మంచి పేరు రావాలా, బాగుండాలా, డిస్ట్రిక్ట్లో పేరు రావాలి, అందులో తట్టు అటానమస్ ఏ గ్రేడ్. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా ఎస్కేపీ డిగ్రీ కాలేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. లక్ష్మణ్ సార్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూగా కండక్ట్ చేస్తూ పిల్లలకు కూడా మంచి లైఫ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే AI కానీ, ML కానీ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ కానీ, సో దాని మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మన పిల్లలకి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలని ఇంకా అనౌన్స్ అయిపోతున్నారు. ప్రిన్సిపాల్ నేషనల్ సెమినార్ వాటి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అది 2 days ప్రోగ్రాము. చాలా చాలా ఆనందం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా తక్కువ కాలేజీలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కానీ, చాలా ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలో కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది, స్టేట్ వైడ్ కాలేజ్ గ్రూప్ ఉంది, ప్రైవేట్ కాలేజ్ గ్రూప్ కానీ దాంట్లో వస్తుంటాయి. ఎప్పుడో రాజమండ్రిలో ఎక్కడో పెడుతున్నారు. కానీ మన డిస్ట్రిక్ట్లో పెడతామని లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాము. సో మా లాస్ట్ ఇయర్ 1 day సెమినార్ పెట్టాము. ఇయర్ మరి నేను ఉన్నప్పుడు జరగాల్సింది నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 2 days. సో నేను అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత మొన్న లాస్ట్ మంత్ కండక్ట్ చేశారు అక్కడ. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు ఇంకా యాక్టివిటీస్ పెంచాలి. లక్ష్మణ్ సార్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, స్పోర్ట్స్ మీద కానీ, ఏమైనా స్టూడెంట్ అనే పిల్లవాడిని ఒక స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడగలిగే శక్తి ఉంటే డెఫినెట్గా అబ్బాయి లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాడు. నేను నా ఆలోచన ఏమంటే 90% తెచ్చుకున్న అబ్బాయి కూడా ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు చాలా సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ 60% వాళ్ళు ఈ అవేర్నెస్ ఉంటే, మాట్లాడగల కెపాసిటీ ఉంటే, స్టేజ్ మీద ఏదైనా ఆన్సర్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఒక అబ్బాయి కానీ, అమ్మాయి కానీ ఒక ఆల్రౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్తో బయటకు పోతే ఖచ్చితంగా అబ్బాయి యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా కానీ లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు. సో మీ పిల్లలందరికీ చెప్పేది అదే, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెంచుకోండి. ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలోనూ ఇన్వాల్వ్ కండి, ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ దాంట్లోనే ఇన్వాల్వ్ కండి, ప్రతి కల్చరల్ యాక్టివిటీలోనే ఇన్వాల్వ్ కండి. ఏది మిస్ కావద్దండి, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీ లైఫ్ సక్సెస్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ సక్సెస్ చేయాలని, మదీని పెట్టాలని ఆశిస్తూ లక్ష్మణ్ సార్ ఇంకొకసారి కోరుతున్నాను. కంటిన్యూగా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టండి సార్. నేషనల్ సెమినార్ కానీ, వచ్చే కాన్ఫరెన్స్ కానీ, 2 days కానీ, 3 days కానీ ఇలాంటి FDP ప్రోగ్రామ్ కూడా అన్ని కంటిన్యూ పెట్టాలా. పిల్లల క్లాస్ వర్క్ అనేది డిస్టర్బెన్స్ అనేది కానే కాదు. సో మీకు ఎంతో నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది, గెయిన్ అవుతుంది. సో అందుకు ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తూ అనుకోవచ్చు. అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్స్ తెలుసుకుంటున్నాను. We are ready to conduct all kind of programs, sir, because we get lot of knowledge, because we are seeing, we are observing so many programs in this college. So we are getting confident enough to conduct so many programs in days to come. Thank you, sir. Thank you for very good words. And now I request our principal sir to address the gatherings and valedictory function. Please, sir. Respected dignitaries on the dais and our vice principal and also coordinator of the PM Usha GAA program, Sri A. Ravishankar Sharma garu, and 5 day this 5 days program very important personality, resource person Sri Sahil garu, Sri Chaitanya garu,
and our course coordinator, FDP course coordinator, Dr. R. Maharaj garu, and our beloved friends, Sri P. Gopal garu, and another friend, Dr. Gopi garu, and all other dignitaries of the dais, and my friend Ahmad Reddy garu, Devlinga garu, and all other friends, all other lecturers of our college, and non-teaching staff of our college, and my dear students. Actually, this 5-day program went on well. Naaku telisi first time in the history of the FDP Government Degree College, first time we organized this kind of faculty development program, 5-day faculty development program. Earlier we were conducted like state level seminar, national level seminar in biology, national level seminar in political science. So like that, very few of programs were conducted in the last decade. But this is the first time we have conducted this 5-day program, 5-day faculty development program in our college with the collaboration of Black Bucks Education Private Limited. So I am very much thankful to Srimati Anuradha Tota garu, who is the CEO of this Black Bucks Education Private Limited, and Rajkumar garu, and these two important personalities from Black Bucks Education Department. ఈ 5-day ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు పిఎం ఉషా గ్రాంట్స్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. సో పిఎం ఉషా అనేది ఈ పిఎం ఉషా స్కీమ్ రావడం అనేది 2024లో ఇది ఒక పెద్ద బర్డన్ లాగా మేము ఫీల్ అయ్యాం. యాక్చువల్గా ఇదేదో పెద్ద బర్డన్ అవుతుంది మనకు, దీనివల్ల క్లాస్ వర్క్ సఫర్ అవుతుందేమో, దీనివల్ల మనకు యాక్టివిటీస్ పెరుగుతాయి, అదర్ దెన్ ది క్లాస్ వర్క్. ఇలాంటి అడిషనల్ వర్క్స్ చేయడానికి స్టాఫ్ ముందుకు వస్తారో లేదు, ఇలాంటి డౌట్స్ అని ఉండేవి. బట్ ఈరోజు నిజంగా నేను ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ స్టాఫ్, ఎంటైర్ స్టాఫ్. ఎందుకంటే ఈరోజు స్టేట్ వైడ్ రికగ్నైజ్ వచ్చింది, స్టేట్ వైడ్ రికగ్నిషన్. రేపు 27th and 28th కేరళలో ఒక వర్క్షాప్ ఉంది. ఆ వర్క్షాప్ దీనిపైన పిఎం ఉషా సౌత్ జోనల్ పిఎం ఉషా వర్క్షాప్ 2 days వర్క్షాప్ ఉంది కన్నూరు యూనివర్సిటీలో. ఆ కన్నూరు యూనివర్సిటీలో ఎస్పెషలీ మన స్టేట్ నుంచి 5 states ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఈ 5 స్టేట్స్లో మన స్టేట్ నుంచి 5 colleges ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం. ఆ 5 collegesలో మన కాలేజ్ని స్పెసిఫిక్గా ఒక రిపోర్ట్తో షెడ్యూల్ చేయడం. సో myself and our coordinator Abhishek Sharma sir are going to attend that program. సో పాసిబిలిటీ ఉంటే మనకు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు నేను ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 5 collegesలో వాడేరు గుంటకల్లో ఈ యాక్టివిటీస్ బాగా జరుగుతున్నాయి. సో మీరు ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మన యూజీసీ ఇన్ఛార్జెస్ అందరూ వస్తున్నారు. సో వారి ముందు మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సిన అంతటి అవకాశం కూడా మనకు రాబోతుంది అనేది నిజంగా మన అందరి స్టాఫ్ అందరి యొక్క కోఆపరేషన్తోనే మేము ముందుకెళ్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ మన రవిశంకర్ శర్మ గారు, నాగరాజు చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు దీనిపైన, చాలా యాక్టివిటీస్ పైన. ఇది యాక్చువల్గా ఈ టైమింగ్స్ కూడా కాలేజ్ అవర్స్ టైమింగ్స్ కూడా మనకు సరిపోతుంది. ఈవెన్ 7-8 వరకు కూడా నైట్ దీనిపైన వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో అంతేకాదు ఈ పిఎం ఉషా స్కీమ్ ద్వారా మనం 16 కాలేజీలకి స్పాన్సర్ చేయడం అనేది కూడా ఇది ఒక ఎస్టీపీ కాలేజ్ యొక్క అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్, అదర్ దెన్ ది డిస్ట్రిక్ట్. మనం దర్శి కాలేజ్కి ఇచ్చాం, జేడీసీ దర్శి, జీడీసీ కందుకూర్, జీడీసీ పలమనే, ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా కొన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి. పత్తికొండ కాలేజ్కి ఇచ్చాము అవుట్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్. విత్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్ కాలేజెస్ కవర్ చేశాం. రాయదుర్గు, కళ్యాణదుర్గు, ఉరవకొండ, కనుకొండ, ఈవెన్ మడకశిర, పాలకొల్లు అవుట్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్, పాలకొల్లు కాలేజ్, జీడీసీ పాలకొల్లు. వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కోవి ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వారు ఒక మంచి వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ పాల్గొని చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్లో మేము చాలా బర్డన్ అవుతుందేమో అనుకున్నాం. కానీ అంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటాం, నార్మల్ డ్యూటీస్, నార్మల్ యాక్టివిటీస్ గడిచిపోతే చాలు అనుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ యాక్టివిటీస్, అడిషనల్ బర్డన్ టు ది స్టాఫ్ మెంబర్స్. అయినా కూడా మాకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ వాళ్ళు అయితేనేమి, తర్వాత అందరూ ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మాకు సపోర్టివ్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం.
So then coming to this faculty development program. Faculty development program అనేది ఇంక్లూడింగ్ యూజీ పీజీ స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాం. సో దీనికి ఒక మంచి రెస్పాన్స్ రావడం అనేది నిజంగా చాలా అదృష్టం. ఆన్లైన్లో 390 స్టూడెంట్స్ అయితేనేమి లెక్చరర్స్ అయితేనేమి అందరూ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం అనేది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఒక పెద్ద నంబర్. యూనివర్సిటీస్లోనే ఇలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి, కానీ మన ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కూడా ఇలాంటి అవకాశాలు రావడం అనేది ఒక మంచి అదృష్టం. సో ఇదంతా కూడా పిల్లలకి కొత్తగా ఉండొచ్చు. మాకెందుకు ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా. బట్ మీరందరూ కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి చాలా ఉన్నాయి. మీరు ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తున్నారు, ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్నారు. సో ఈ సందర్భంలో ఈ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏఐ టూల్స్ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సార్ చెప్పినట్టుగా మేమంతా కూడా కొంత ఓల్డ్ ఫ్యాషన్, మీ జనరేషన్ అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ వీటిపైన చాలా చాలా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా కూడా, సో మీరు సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా లేదా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినా కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క అవసరం అనేది చాలా ఉంది. కాబట్టి విద్యార్థులకు కూడా ఈ 5 day ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. మరి లెక్చరర్స్ అందరికీ కూడా అప్డేట్ కావాలి, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కావాలి. మనం ఇప్పుడున్నటువంటి న్యూ జనరేషన్లో స్టూడెంట్స్కి మనం అప్డేట్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి అంటే మనం అప్డేట్ కావాలి. మనం అప్డేట్ కావడానికి ఇలాంటి అవకాశాలు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం విషయాలు నేర్చుకోగలిగాం. హౌ టు ప్రైమరీ డేటాను ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయాలి, సెకండరీ డేటాను ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయాలి, ఈ సాహిల్ గారు చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ 5 day ప్రోగ్రాంలో. సో ఇవన్నీ కూడా బాగా మన స్టాఫ్ అందరికీ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. మరి దీనికి మన సరౌండింగ్ కాలేజెస్ జీడీసీ ఊరకొండ అయితేనేమి, జీడీసీ బతికొండ అయితేనేమి, శంకరానంద గిరీశ్వరం కాలేజ్ అయితేనేమి, వీళ్ళందరూ కూడా ఫిజికల్గా ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో వచ్చి అటెండ్ కావడం అనేది నిజంగా ఆ ప్రిన్సిపాల్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా సభాముఖంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, మరి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో భాగంగా మనం రీసెంట్గా హనుమంత్ రెడ్డి గారి యొక్క కొలాబరేషన్తో సహకారంతో బాటనీలో ఒక సెమినార్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఆ సెమినార్ నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్ కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటివి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి పిఎం ఉషా స్కీమ్, జేఏఏ స్కీమ్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా, మరి మన కమిషనర్ గారు డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా గారికి, మన కమిషనర్ గారికి, మరి అలాగే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ తులసి మేడం గారికి, అలాగే పిఎం ఉషా టీం అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి పిల్లలందరూ కూడా దీనివల్ల అట్లీస్ట్ కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను. సో ఈ రోజు కాకపోవచ్చు, రేపు ఫ్యూచర్లో మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు, లేదా ఇంకా రీసెర్చ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు, డెఫినెట్గా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని నేను భావిస్తున్నాను. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కి సపోర్ట్ చేసినటువంటి అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హనుమంత్ రెడ్డి, అలాగే ఇంటర్నల్ సపోర్ట్ అంతా కూడా మన రాఘవేంద్ర ప్రసాద్ అయితేనేమి, తర్వాత మన నాగరాజు అయితేనేమి, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో మీరంతా కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి సపోర్టివ్గా ఈ కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఈ కార్యక్రమాలు ఇలాగే ఇంకా ముందు చేయడానికి సిసి వారు అనుమతి కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్జేడి గారు ఇనాగ్రేట్ చేయడంలో ఒక మనకు ప్లస్ పాయింట్. సో ఇలాగా మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మీ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ఆశిస్తూ, మరి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో గోపాల్ గారు, గోపి గారు కూడా రావడం అనేది ఒక యాడెడ్ గ్రేస్గానే ఫీల్ అవుతున్నాను. సో మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ నాగరాజు గారిని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం అభినందించాలి. సో దీని వెనుక ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని పాజిటివ్ వేలో ముందుకెళ్తుంటాయి, కొన్ని అడ్డంకులు వస్తుంటాయి. అయినప్పటికీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్, కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ సక్సెస్ఫుల్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. అన్నం పెట్టిన వారికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే ఎవరైతే అక్కడ నిలబడి అందరికీ సర్వ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అన్నా. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఏ లక్ష్మయ్య గారు,
Vice Principal Ravi Shankar Sharma, Course Coordinator R. Nagaraj Sir, and trainers Sahil and Chaitanya, and my well-wishers Gopal Sir and Gopi, and my dear faculty members and dear students. Good afternoon to everyone. Today becomes one of my memorable days in my biography, as this 5 days program made me to have interaction with different kinds of people, not only with the people but also with the technology also. Right from the beginning of the first day, that means on 19th, we actively participated in these training sessions, particularly research orientation. This is the basic requirement for every faculty members, and it is also a requirement for every student also. So whatever marks we secure in theory examination, they matter a little bit, but our research orientation, research is nothing but thinking rapidly, identifying something new. The fundamentals of research, basics of research given by our trainers have definitely enhanced my thinking of research, particularly the fundamentals of research, identifying the research gap, data collection, data analysis, checking the plagiarism, and report writing. These are the basic things not only the student but also the teacher has to learn. When we have a prescribed syllabus, we need to look at the chapter or the topic in a research orientation way. How best we can teach our prescribed syllabus in a research way. Let the problem be given like a research problem. We need to identify the problems in the syllabus and put the problems before the student and ask the students to find out the possible solution to them. Then only creative ability among the students can be developed very, very quickly and rapidly. The world requires not the students with 80% or 90% of marks, but the world requires skilled students or creative thinkers with novel ideas. This training session and the first day itself has widened the mindset of number of participants as well as the students. And I also learned what is the research problem, how can we title it like real or specific or problem in solution oriented. And even we belong to the traditional way of writing research papers. Now with the introduction of AI, we modified our thinking. How can we present our research paper not in an ordinary manner but in an extraordinary manner or in a unique manner? So with the help of these trainers, we learned how best we can make article look absolutely well with the content generation. And with the help of AI, when we take secondary data, so without the help of secondary data, it is very, very difficult to do our research or PhD, because secondary data gives ample information to analyze what we are going to do. How to identify the research problem, how to build the information regarding our problem, how to write introduction, how to write conclusion, how to set objectives, how to set outcomes. All these things will be known through only analyzing the secondary data. So through secondary data or through review of literature, anyone can prepare either a research paper or a thesis. That we learned during the 5 days of this training program. And we also learned different kinds of survey methods also. So even students, if they are given any task, multiple choice of questions should be given to the students and ask the students to visit nearby community areas to collect the data. So Excel sheet is one of the ways through which we can collect data about a particular thing. That also I learned in this training sessions. Now, many people say, what is the importance of abstract in article preparation? I personally feel that the preparation of abstract is nothing but showing the soul or nucleus of the research work. So when you prepare an abstract, it means that your knowledge is tested by others. So while preparing abstract, we need to know that the important content should be kept precisely, not in elaborate manner. So preparation of abstract is as important as preparing a thesis. The second thing, when you prepare abstract, to know your pitfalls or mistakes, it is the best
use for everyone to utilize the services of AI also. That also I learned during this 5 days program. And my friends Sahil and Chaitanya, they informed me about various AI tools like ChatGPT, Perplexity, Deep Research, LinkedIn, Overleaf, Text Page. These are the tools which help our minds to prepare our research papers or thesis in a better way that we don't get criticism from other people also. Then at last, that means at the end of my speech, I would like to say one thing, that AI is a better tool in a positive way, and in a negative way, it is a worst tool also. AI is a boon and AI is also a curse. So AI supports quality research. In a positive way, it supports quality research, and other way, it suggests number of solutions to the problem. In these two aspects, AI is very, very useful. In other aspects, AI suppresses creativity. So, for instance, we have Einstein's gravity theory and Newton's laws also. They invented by using their own mind power. So, with the use of AI, the creativity gradually goes down, because human weakness is dependency. Every human being dependency. We simply depend on. If something comes very easily, we love it. If something comes with great effort, we dislike it. These are the two pitfalls I notified in AI usage. Creativity misses and dependency increases. And as far as the trainers are concerned, Sahil Ram and Chaitanya, they are very good human beings. I don't say that they are very technicians, but they are very good human beings because their approach towards us is very positive. They clarified our doubts, and with great interest and curiosity, they supported us. For which, on this platform, I thank these two gentlemen. And hospitality is a wonderful. I attended number of conferences, even international conferences, where I found a number of hardships during this hospitality. But here, hospitality is very wonderful. They served food very nicely, and whenever our minds became very tired, they served us with hot tea and biscuits. For which I am very much grateful to the organizers, particularly Nagaraj and Ravishankar Sharma. And moreover, I am very happy that I got connectivity with a number of teaching faculty members for the last few days. It is my pleasure and privilege to thank my well-wisher and mentor, Dr. Lakshmi sir, for taking initiatives to develop the college in a multiple way. So generally, we are teachers, we generally keep our concentration only on academic basis. Whereas here, sir has introduced a number of innovative ideas, seminars, conferences, number of training programs. So these kind of training programs will not only enhance the understanding of students about the society, and these programs also help the students to learn something new. Then I also thank all the members present here. I once again express my deep sense of gratitude to Principal sir, because he accorded permission to Patikonda Degree College to run AI course for our girl students, for which on behalf of all my faculty members as well as students of Patikonda, I express my gratitude to Lakshmi sir. And I request on this stage, Lakshmi sir also, in future also, do your best to benefit, nearby semi-urban areas or impoverished areas or marginalized areas of Anantapur district and Kurnool district, to see that the girl students of nearby colleges also get benefit out of your kind gesture. And thank you all the members for bearing me for 5 minutes. Thank you very much. My dear participants, as well as senior lecturers in this program. So, I should say more things, but everything covered by Anupam Reddy sir. The one thing I would like to cover, that is Google searching in 2003 to 2006. Google searching is very critical aspect for the non-IT people. Nowadays, every person, every citizen can easily search by using Google or other searching platforms. Majority people are using Google. As well, AI is very hard to access AI tools nowadays, every citizen, but it is very essential. If we ignore AI, we are walking a step behind for the other technical science segments. In this passion, I'd like to put one thing. Researchers' AI tools are very essential, which were taught by
Sawhorn. As well, paper pal, gamma, and many more tools are explained by Sawhorn. And one more thing, ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సాహు నిన్న ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒకే ఒక మాట చెప్పాడు నాకు, సార్ నాకు ఆల్రెడీ 30-40 పేపర్స్ నేను ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఫుల్ఫిల్ చేశాను, బట్ ఇంకొక 28 డేస్ నాకు టైం ఉంది, 32 డేస్ టైం ఉంది, 32 డేస్ లోపు నేను 20 పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయాలని చెప్పాను. నేను స్ట్రన్ అయ్యాను. ఒక పేపర్ చేయడానికి మాకు మాక్సిమం టైం అవసరం అవుతుంది, ఐ మీన్ 1 month కావచ్చు, 6 months కావచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్. కానీ మీరు ఆల్మోస్ట్ 31 days, 32 days లోపు మీరు 20 పేపర్స్ చేయగలుగుతున్నాము అని చెప్తున్నానంటే స్ట్రన్ అయ్యాను. బట్ వీటన్నింటినీ ఒక తను చెప్పిన మాకు ట్రైనింగ్లో ఇచ్చిన సెషన్స్ అనేవి మేము ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చేసుకున్నట్టయితే మాకు కూడా ఈజీ, అంత ఈజీగా చెప్పారు. యాజ్ వెల్ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ 3 days నేను అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను. హైబ్రిడ్ మోడ్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి కాలేజ్లో ఉంటూ నేను అటెండ్ అవ్వచ్చు అనుకున్నాను. నేను జస్టిస్ చేసుకోలేకపోయాను. నేను ఇంకా మిస్ అవుతున్నాను అనే ఉద్దేశంతో మా ప్రిన్సిపల్ గారి పర్మిషన్తో నేను లాస్ట్ 2 days అటెండ్ అయ్యాను. చాలా ఉపయోగపడింది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏఐ టూల్స్ని డిజైన్ చేయడం, కోర్సులో డిజైన్ చేయడం ఒక అయితే ఈ డిజైనింగ్ చాలా ప్యాషనెట్గా చాలా డీసెంట్ వేలో డిజైన్ చేశారు. ఏ రోజు ఏది టీచ్ చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వస్తుంది. రెండో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సెషన్స్ని డిజైన్ చేయడం కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. మార్నింగ్ సెషన్ మనమందరం ఫ్రెష్మెంట్గా ఉంటాం కాబట్టి బోత్ డెమాన్స్ట్రేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీచింగ్ సెషన్స్ రెండు నడిచాయి. ఆఫ్టర్నూన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్ చాలా యాక్టివ్గా నడిచింది. హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్ ఆ టైంలో మనకు చాలా అవసరం, ఎందుకంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మనం మార్నింగ్ అంతా స్ట్రైన్ అయితామో మంచి డిలిషియస్ లంచ్ పెట్టిన తర్వాత మనం కొంచెం మనకి స్లీపీ మూడ్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ సిస్టమ్ ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఏది మిస్ అవుతున్నామో ఏది చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి అక్కడ మనం ఖచ్చితంగా మనం అంతా చాలా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎక్కువ స్కోప్ దొరికింది, ప్రాక్టీస్ చేయగలిగాము కూడా. నిన్న కూడా నేను ఒక సెషన్ కూర్చున్నప్పటికీ ఒక సెషన్ని నేను 20 minutesలో ఫినిష్ చేయగలిగే రకంగా మాకు టీచ్ చేయగలిగాను. అంటే పేపర్ డిజైన్ చేయడం, ఒక పేపర్ రాయడం, ఆ పేపర్కి మరి గామా ఉపయోగించి ఒక పీపీటీ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా. సో థ్యాంక్ యూ సాహుల్ అండ్ చైతన్య. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సార్ లక్ష్మీ సార్, on behalf of Guravakonda Degree College students and faculty, we thank you for giving FDP program for our students. So FDP మాకు ఇవ్వడంతో పాటు మా స్టూడెంట్స్ కూడా FDP ఇచ్చారు కాబట్టి we thank you. మా పిల్లల తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. భవిష్యత్తులో కూడా ఏదైనా మాకు మంచి అడ్వాంటేజ్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అన్నాడు. Members of this function, our honorable principal sir and vice principal sir and coordinator of this function and my dear colleagues and students, today we are assembled here on this auspicious occasion of farewell function. In this connection, I would like to say a few words. This our resource person Sai sir, you have enlightened our students and staff. It will be very useful in future to all. So I am grateful feel. In this FDP 5 days program, first day research, foundations of research and research thinking. Second day literature review and research gap identification by AI tools. And third day research design, collection of data and analysis, interpretation of data, and finally report writing and paper journal publication. So you have explained as very simple, clearly and precisely manner. We all digest your words sir, and we can easily understandable your words and easily transfer to others. So it is a very useful program. And coming to our principal sir, principal sir is a role model to others because this type of programs very useful to students and others. So I heartfelt thank to our principal sir. We may conduct many programs in the future also sir. In the paper presentation, our resource person said as many tools like paper pal, overleaf and gamma and app
and Gemini, Perplexity. So these tools are very useful and essential for researchers for writing publications. Finally, in this connection, I would like to say proud about this FDP. This FDP program's roots are very bitter, but the fruit is very sweet, sir. Thank you for giving this opportunity. One and all, thank you, sir. My master, Dr. Lakshmi Sagarki, Vice Principal and Dynamic Vice Principal because of crossed 60 years, even though he is a brilliant active person. So, my senior colleague, Sri Gopal Sagarji and Gopi Sagarji, here the biggest resource person. So, age baranga chinnagaina gani. So they have given a lot of information on research. Sahil Rao and Chaitanya Reddy sir are coordinator and other committee members, my dear senior colleagues and colleagues, my dear students. So my name is Dr. P. Ramesh Babu, lecturer in chemistry, Government Degree College, Urukonda. So this is common sir. Kaakapothe nenu college old student. Ikkada inno vishayam ante sir, మేము చాలా బాధపడేవాళ్ళం. మా కాలేజీలో స్టేట్ లెవెల్ జరిగింది, నేషనల్ జరిగింది, కానీ ఇప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో జరుగుతుంది సార్. సో దాని నుంచి మేము ఫస్ట్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అలా మీ తరఫు నుంచి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏమంటే సార్, ఐ వాజ్ అటెండెడ్ 13th వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్. బట్ అది గ్రేట్ కాదు, కానీ ఇక్కడ సో విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళని ఈ స్టేజ్కి ఒక మైల్ రైల్గా తీర్చిదిద్దాలనే ఒక కళ అనేది మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సార్. తర్వాత సో హియర్ ఎఫ్డిపి ప్రోగ్రామ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అనేది త్రూ ఏఐ ప్రాసెస్లో. ఇంకో విషయం ఏమంటే సార్, మాకు కూడా తెలుసు, కానీ ప్లాట్ఫామ్స్ వీళ్ళు చెప్పిండేవి ఇంకా న్యూగా ఉన్నాయి సార్. అంటే ఒక జనరల్ అనేది సో విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు సార్. అంటే దాన్ని ఎట్లా అంటే ఆల్రెడీ ప్రైమరీ డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని సెకండరీ డేటా ద్వారా కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నా, కానీ దాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అప్ టు 15 to 20 days. అట్లానే హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసే ఒక టూల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేవి సో వీళ్ళ ద్వారా కొన్ని నేర్చుకున్నాం సార్. తర్వాత సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పిఎం ఉషా ద్వారా సో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా మన కాలేజ్ పేరు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానానికి తీసుకొస్తారని. తర్వాత ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏమంటే సార్, స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు సార్. ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీడే. నేను ఇక్కడ 4 days అటెండ్ అయినాను. 4 daysలో కూడా సో మేము మీకు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కన్నా ఇప్పుడుండే స్టూడెంట్స్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు సార్. సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ కానీ ఈవెన్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉన్నా కానీ సో దే ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సరింగ్ విత్ సో ఇన్ ఫ్లూయెంట్ లాంగ్వేజెస్. సో దట్స్ వై సో రియలీ వీఆర్ అప్రిషియేటింగ్ యూ సార్. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏమంటే సార్, మేము గర్వించదగ్గ వ్యక్తిగా మీరు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరాలని మేము కోరుకుంటూ సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. Principal sir and course coordinators and faculty members and my dear family members and my dear friends. At last sight, I would like to express my experiences and new learnings in the form of feedback. In this training, I enriched my understandings of research components at topics like literature review and abstract project methodology and so on. I think that these research
fundamentals of research to very helpful for students for project reports and long-term internship. AI tools like LinkedIn, Overleaf, LinkedIn, Overleaf, Paper Pulse, and so on. These are very helpful for completing our research. I would like to thank the organization for giving me the chance. Thank you, Wanda. Principal sir, vice principal sir, program coordinator, faculty members, trainers, and my dear friends. A very good afternoon to all. This is BRP Cycle speaking from GA Economics Honors, second year. It gives me an immense pleasure to stand before you all today and share my experience, even though I'll not take much time. But for the past 5 days, I learned various aspects of research domain. I learned the fundamentals of research, identification of research problems, data collection, and the ethics in research, which will be really helpful for me and my future career. During the hands-on training, I explored many new online platforms, which will be very helpful for me, and maybe if I get into the corporate life there also. So the resource persons who gave abundance of knowledge, and they were really helpful. And I thank everyone who organized this program. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning to everyone. This is Pavni, president of my personal second year economics. I'm very glad and honored to stand here. I'm very thankful to honorable principals and vice principals and the course coordinators and esteemed faculty members and the most efficient trainers from the IQD to give a chance to participate in this course. I want to share my thoughts and experience throughout this journey from the past 5 days. From the past 5 days, I have learned and involved in various aspects of learning researches and data. Using of the AI tools and data collection in research, and this program not only enhanced my knowledge and also improved my confidence levels for my future. This training will definitely help my future internships and my future career also. I'm very thankful to the organizers to give this opportunity to me. I'm very thankful. Dr. G. Mohan Kumar, lecturer in commerce, GDC Kathikota. Dr. P. Gopi, lecturer in mathematics. Now, Gopi sir, sorry, Gopal sir, lecturer in chemistry. M. Parvesh, lecturer in Telugu, GDC Ulvakoda. Dr. P. Ramesh Babu, lecturer in chemistry, GDC Ulvakoda. Srimati V. C. Saujanya, lecturer in computer science, SOCS, Uttarakhand. K. Anjayu, lecturer in mathematics, GDC Ulvakoda. Masini Sudhakar,
lecturer in computer applications, GDC Urukoda. A small introduction with the permission of the principal sir, the SASA team and the Department of Political Science and the coordinator of entrepreneurial cell would like to have a photo session, sir, with the permission of the principal. సర్టిఫికేట్ Respected dignitaries on the dais, esteemed resource persons, distinguished guests, faculty members, participants and dear colleagues. On behalf of the organizing committee and our institution, I deem it great privilege to propose the vote of thanks at the conclusion of this program. At the outset, I express my sincere gratitude to our Chief Guest Dr. K. Ganeshwar sir, Regional Joint Director, for graciously inaugurating the program and for his valuable guidance, encouragement and continued support to academic and professional development initiatives. I extend my heartfelt thanks to our eminent resource person, Mr. Samhilram, for delivering insightful, engaging and practice-oriented sessions on advanced research methodology with AI tools, which have significantly enriched the research competencies of the participants. I convey my deep sense of gratitude to our principal sir, Dr. Lakshmi sir, for his constant encouragement and institutional support. I also sincerely thank the Vice Principal and PM Bishop Coordinator, A. Ravishankar Sharma sir, for his guidance, coordination and support in the successful organization of this program. My special appreciation goes to the course coordinator, Dr. R. Nagaraju sir, for meticulous planning, effective coordination and dedicated efforts in executing the program smoothly and efficiently. I gratefully acknowledge the efforts of all faculty members, organizing committee members, technical staff and non-teaching staff and non-teaching staff whose cooperation and commitment were instrumental in the successful conduct of this FDP. I also extend my sincere thanks to all the participants, both offline and online, for their active participation, enthusiastic interaction and positive feedback which truly added value to the program. Finally, I thank everyone who has directly or indirectly contributed to the success of this program. With these words, I once again thank one and all. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे